read, it will execute read data function. So it will execute read data function. So you can find out the data. So username is user1 and password is user1 and the email is user1 at the rate gmail.com and mobile number. So if you click on the any number of times, so that many number of times so data will be read. So data will be read. So in order to display in the console, in order to display in the console, so we are going to use console dot log method, console dot log method. If I want to display in HTML, if I want to display in HTML, so simply I can use same document object and write function. Dev document dot write function. So document dot write function is used to display the content on the browser, and console dot log method is used to display the content inside the console of the browser. So see the difference. So see this difference. I'll copy the same thing. Right. So console.log and document.write. So two methods I'm using here. So simply go to the output, just refresh the page, enter the form values, enter the form values, s- enter the form values and some mobile number. Okay, so observe the output. Click on the button called as a register button. So click on the button called as register button. The username and password, email and mobile is displayed on the console of the browser as well as is displayed on the browser directly. So when we use console.log method, when we use console.log method, so it will display the output in the console of the browser. But if you write document.write method, so directly it will display on the browser itself. You can directly see the output. So that is the difference between document.write and console.write. Suppose if I want to display in some header tags, you can also include the HTML content. You can also include in the HTML content also. So I'll use some h4. I'll use some h4. So simply uh, I'll do one thing. So simply I'll do one thing. So document dot write. So document dot write some. I'll start h4 here, and after all the records I'll use the same thing, document dot write. I'll close the HTML tag called as h4, HTML tag called as h4. So just observe the output. So I'll refresh it. Values values, so user one and mobile number and mobile number.
So register. So this is H4 data. Suppose if I want to display in table, if I want to display in table, so simple, you have to write the table here. You have to write the table here. So table, so tr table row close, table row close, and table head username.
So embedded language. So JavaScript is also called as embedded language. What is the meaning of embedded language? We can include HTML code inside JavaScript, as well as we can include JavaScript code in HTML. Both the things we can do. So that we can call HTML and JavaScripts are embedded language. So if you want, you can take the notes. Right. So coming to the next point, types of scripts we can write inside HTML program. So how many ways are there to write the script tags? Okay. So basically there are three ways. So first one is inline scripting. Second one is internal scripting. And the third one is external scripting. The same like a style tag. Same like style tag. So inline, internal and external. So what is the meaning of inline? So when you write the script tag, when you write a script tag inside the head tag, inside the head tag. So this is called as int inline or internal script. Inline or internal script. And also we can write the same script tag within the body also, the same script tag within the body also. So this is also called as internal script. So this basically this is called as internal and inline and external. So in external, so we have the extension called as .js. We have the extension called as .js. So this .js file is completely JavaScript file. So we can write separately and after that we can save the file. So observe here, observe here. I'll delete entire the script. I'll delete entire the script here. I'll delete entire the script here. I'll create a new file. I'll create a new file. So let us take a new file here. Let us take a new file here. So I'll continue with my script.js. myscript.js. So .js is the extension of the JavaScript files. So .js is the extension of the JavaScript file. So when you write a script within the external scripts, when you write script within the external script, you no need to write the HTML code. You no need to write the HTML code or HTML tags here. HTML tags here. So directly you can continue with the function, read data, something. All this we can write like this. Okay. So simple, simple. So I have written the JavaScript function. I have written the JavaScript function within this variable. The simple, the simple. Okay. I'll just save the file. Okay. Just do one thing. myscript.js. myscript.js. So within this JS, I'll write some function. I'll write some function. So function is equal to something. Okay. So display function I am going to use. Open the function and close the function. So within this function, I'll just write alert message. I'll just write alert message. So in order to display the alert, so we are in, so we are in, so which function? Let us take an example, display function. So we are in display function. So if the function is available, if the function is available, so this is a function declaration as we discussed function.
I need to create one HTML file. So that I need to create one HTML file. So simply I'll create a new HTML file here. So let us take an example. So my file.html or HTML, my file.html. And the root tag is HTML. So each and every tag must and should be closed. And I'll continue with some head tag. I'll continue with some head tag. Head tag contains title. Head tag contains title. So I'll just write title. So I'll just write one of the titles. So my page. So let us assume my page. And after that, I need to use script. I need to use script. So script tag contains an attribute called as SRC. A script tag contains an attribute called as SRC. So within this SRC, you have to give the file name. What is the file name? What is the file name? myscript.js. myscript.js. So that file name I'll give here. Okay, that file name we have to specify it. Okay, so after that, create some body tag. I'll create some body tag. Within the body tag, I'll use some div tag. I'll use some div tag. So I'll use some alignment. I'll use I'm using the function on click is equal to display. On click is equal to display. Okay. So observe
external. So this is the example for internal script. This is the example for internal script. And this is the example for external script. External script. So script can we write? A script when we write in three ways. In three ways. So first within the head tag, within the head tag or within the body tag or within the external files. External files. External files. So inline, inline. So how many ways are there to write the script tags? Inline, internal, and external. Inline, internal, and external. So this is how we'll write the JavaScript code. We'll write the JavaScript code. So JavaScript uses ఏంటి? Client side validation. Display the date and time. Displaying the date and time. So we can display the date and time also. We'll discuss it. We'll discuss it. To validate the user input before submit of the form. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జావా స్క్రిప్ట్ రాలేదు అంటే మీరు ఏమీ నేర్చుకోలేరు. షూర్ 100%. సో జావా స్క్రిప్ట్ ఎంత అర్థం అవుతే మీరు అంత అప్లికేషన్స్ ఏమన్నా చేయగలుగుతారు. సో అప్లికేషన్లు చేయలేరు. సో వితౌట్ జావా స్క్రిప్ట్ నాలెడ్జ్. ఓకే. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు అనుకుండొచ్చు స్టాండప్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఒక 20 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తా, 4 ప్రోగ్రాములు చెప్తా. ఆ 4 ప్రోగ్రామ్స్ మీరు చెప్పాలి ఇక్కడ. ఓకే. సో ఎవరు క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేస్తే వాళ్ళనే పిలుస్తా. డన్. ఫస్ట్ నువ్వే కూర్చో. రైట్. client side validations, client side validation, displaying the data and time to validate the user input. So before submission of the form, open and close new windows, display dialog boxes and pop-up windows to change the appearance of HTML document. So these are the features of JavaScript. These are the features of JavaScript. So ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? Client side validation and user input. User input. So both are same. Both are same. So validate the user input and client side validations are both are same. And coming to the display date and time. Display the date and time. So general గా మనం current date display చేస్తాము. For that we have the classes. We'll discuss and we'll display later. Coming to the open and close new windows. By using JavaScript, we can open the windows, we can open the tabs. So within the browser, we are going to execute, right? So browser లో ఏముంటాయి మనకి? ట్యాబ్స్ ఉంటాయి. బ్రౌజర్ లో ఏముంటాయి? ట్యాబ్స్. సో ఆ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, క్లోజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ టు డిస్ప్లే ది డైలాగ్ బాక్సెస్. టు డిస్ప్లే ది dialog boxes. So dialog boxes అంటే ఇంతకు ముందు ఒకటి చూసారు కదా. So we are from display. So that is one of the dialog box. One of the dialog box. So pop-up windows, dialog boxes and pop-up windows to change the appearance. To change the appearance of the HTML document. So yesterday I told you, right? JavaScript is used to change the behavior of the web pages. Change the behavior of the web pages. We will do first validations. We will do. Okay. So we will do the validations first. So what are the validations? Actually, we have the form here. Actually, we have the form here. So just go to the index.html. Just go to the index.html. So in the index.html, we have the form, registration form, like username, password,
email, mobile. Suppose, let us assume if directly I enter the data, what happens? So without entering the data, when I click on the register button, so it is going to read the values. So simple. Within the read function, within this read function, I am using the alert dialog box. Alert function. Read data execution start. Read data execution start. Read data execution start. If this statement is displayed, the execution of the method is started or not. So ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది అంటే the read data execution is started and కనిపించింది అంటే so దాని మీనింగ్ ఏంటి? The execution of read data function is started or not? Say yes or no. So execution of the read data is started. So simple. Go to the browser, refresh it, and click on the button, register button without entering any values. So read data execution is started or not? And OK button. So what is the problem? If user click on the button, so without entering the data, there is a problem or not? Say yes or no. So if user enter the data, so if user does not enter the data directly, click on the button, there is a problem. So no data is available to read actually. So we restrict the user to enter the restrict the user to enter the button without the data. Click on the direct register button. We have to restrict the user. So without register button for that. Username should not be empty. So simple. Refresh, refresh the form without any entering the data. Click on the register button. So what is the message? So username should not be empty. So click on the OK button. Click on the OK button. Even it is submitting the day form or not. So what we need to do is alert box, after alert box, you have to enter document dot
Farms
condition. For email also we'll write the condition. So email, so email equals to empty, empty. The same alert, we are going to display. That is nothing but email should not be empty, or email is empty. Anything you can write. Email is empty. And document dot forms of zero dot and email dot focus. And after that you have to use return false. Okay, so email example also we can write something at the date gmail.com. Okay, mobile number after email mobile number, same if condition. If mobile equals to empty, same alert function, same alert function, same alert function. Mobile number is empty. Mobile number is empty. Just I'll write example. And after this, document dot forms of zero dot mobile dot focus and return false. Okay, so try to execute the program. So refresh, register button. Username should not be empty. I'll type username and click on the register button. So password should not be empty. Click on the OK button and directly type the password. Click on the register button. So email is empty. Okay, click on the OK button. I'll type some email address and mobile number is empty. So I'll write mobile number and click on the register button. Click on the register button. So after click on the register button, so we will get the data. So now if user try to click on the register button, so without entering the data, so not it is not taking. So this is what validations. This is what validation. So for email, we have the at the date something gmail.com. For mobile number, we have something like whether it is number or not, like that. All the validations we can perform. All the validations we can perform by using this JavaScript. By using this JavaScript. So these are nothing but client side validation. These are nothing but client side validation. So what are the meaning of client side validations? Because this JavaScript code, this JavaScript code runs inside the browser, runs inside the browser. So browser లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే స్టేట్మెంట్స్ ని బ్రౌజర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే స్టేట్మెంట్స్ ని సో క్లయింట్ సైడ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాము. క్లయింట్ సైడ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాము. సో ఈ జావా స్క్రిప్ట్ వాలిడేషన్ క్లయింట్ సైడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి కాబట్టి క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్స్ అంటాము. క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్స్ అంటాం. సో ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అన్ని? ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? బర్డ్స్ ఇచ్చి ఇంకో ఇయర్ బడ్ అది ఒక్కటే ఉందా? పోనీ
పడుకొని మరి సాంగ్స్ రైట్. సో క్లాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే. సో మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకుంటారు అనేది మీ ఇష్టం. రైట్. సో నేను ప్రతి ఒక్కరిని అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటాను. ఓకే. సో నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ లో మీరు చూసే వే ఆఫ్ లుక్ ని బట్టి నేను చెప్పగలను మీరు ఏ మైండ్ సెట్ తో ఉన్నారని. సో నాకు ఈజీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ. కొన్నిసార్లు చూసి చూడనట్టు వదిలేస్తా. బట్ దాన్ని లీనియన్స్ కింద తీసుకొని ఇష్టం ఉన్నట్టు చేస్తా అంటే నడవదు. ఓకే. రైట్. సో కమింగ్ టు ది పాయింట్, this is how we'll do the validations. The validations are nothing but verifying whether correct data is entering or not. The validation is nothing but verifying the data is entering or not. So that can be performed by using. So generally we use the if condition. So generally we'll use the if condition. Normal like general programming languages. So general programming language లో ఏం చేస్తాము, ఇఫ్ కండిషన్స్ యూజ్ చేస్తాము, లేదంటే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాము, వైల్ లూప్ యూజ్ చేస్తాము, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆపరేటర్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ arithmetic operations or something operators we have, as well as we have the control statements or conditional statements. So general programming లో ఏవైతే ఉంటాయో the same things we can perform by using the JavaScript. By using the JavaScript. సో బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సో టూ మేజర్ గా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో యూ నేమ్ డాట్ వాల్యూ, సో యూ నేమ్ డాట్ వాల్యూ, uname dot value and uname dot focus. Okay, there are two things, uname dot value and uname dot focus. Uname dot value for reading the values from the form. Uname dot value is used to read the values from the form. సో ఫామ్ నుంచి ఏదైతే డేటా వస్తుందో ఆ డేటాని రీడ్ చేయడానికి ఫామ్ నేమ్ dot value. Okay. If I want to focus, if I want to place cursor within a particular field, we are going to use focus method. We are going to use focus method. And this is nothing but general operator. General operator. What is this operator? What is this operator? Huh? Equal operator. So by using this equal operator, so we can check whether the data is matched or not. I am checking the username equals to empty. So if it, I am displaying the alert boxes. I am displaying the alert boxes. After that, I am focusing on that particular field. Focusing on the a particular field. So this is how will perform the, this is how will perform the JavaScript validations. JavaScript validation. So I hope I don't need to discuss this if statement, for loop, while loop, and etc. Right? So I think already you know operators for loop and while loop or not.
So directly I'll go to the arrays concept. Directly I'll go to the arrays concept. So JavaScript features, we can perform server side. It is a lightweight. Lightweight. What is the meaning of lightweight? Lightweight. So which contains small code. ఓకే సో మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇదంతా వాలిడేషన్స్ రాసే బదులు యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో. యూజర్ నేమ్ రిక్వైర్డ్, యూజర్ నేమ్ రిక్వైర్డ్, password, so password required, and email required, email required, and mobile number is also required. Save the file, save the file, remove calling the read data method, remove calling the read data method, simple refresh, simple refresh, and click on the button called as register. Click on the button called as register. So what is the message we got? So I'll enter register. So again, this is also required. So this is also required. Please include an at the date in the email address is missing. So, okay. So I'll enter email address. I'll enter email address. Then next, please fill out this form. And click on the register button. Click on the register button. So click on the register button. So PHP is not available. So directly I can do like this. I don't want to provide the validations. I don't want to provide the validation from the JavaScript. So that I'll use the comments. I'll use the comments. Okay. Yeah, right. So instead of providing the JavaScript validation, instead of providing the JavaScript validation, so you can also use HTML5 required attribute. HTML5 required attribute. So it is similar to JavaScript validation. It is similar to JavaScript validation. So okay. So either you can use required, or if you want a specific validation, you can write like this. These are the
JavaScript validations. Okay. So coming to the next point, arrays. Coming to the next point, arrays. So what are the arrays? What are the arrays? I can say arrays are objects. Arrays are objects. I can say arrays are objects. What we can do by using arrays? We can store we can store multiple elements. We can store multiple elements into single unit. Into single unit. సో అరేస్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? అరేస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. అరేస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ ది అరేస్? We can store multiple elements into single unit. So how we can create an array? How we can create an array? There are two ways. There are two ways. First one, by using dimensions, by using dimension, or by using new operator. By using dimension or by using constructor called as array. There are two ways to create the arrays in JavaScript. There are two ways to create the arrays in JavaScript. First by using dimensions and the second one by using constructor. Second one using constructor. So these are the two ways to create the array. Suppose for example, I'll take one program here. I'll take one program here. Just go to the file. I'll create a new file. So instead of this, I'll use Visual Studio Code. I'll use Visual Studio Code. Right. I'll open some folder. Some new folder I would like to create. Okay. So done. Then I'll create one file here, one.html. So one.html. So within this, I would like to write script tag. I would like to write script tag. So within this script, I would like to create one array. I would like to create one array here. So where variable, so array equals to something array like this. So 10 comma 20 comma 30 comma 40. So this is what array creation. So this is what array creation. So console.log I'll display array. I'll display the array. So first I have created the array by using the dimensions, by using the dimension. So after that, I'll try to display the array information, or I can use the document dot write also, or I can use document dot write method also. So within the write method also, I can use ARR. I can use ARR. So I am printing the array information. I am printing the array information. So within the log as well as within the document, I'll try to execute the program. I'll try to execute the program. The program is called as one.html. One.html. So you can see the output. So 10 comma 20 comma 30 comma 40. So 10 comma 20 comma 30 comma 40. So where you can also see the console output. You can also see the console output. So array of 4. Array of 4 here. Array of 4 here.
At the 0, we have 10 value. At the 1, we have 20 value. At the 2, we have 30 value. At the 3, we have 41. What are these 0, 1, 2, 3? These are the indexes. These are the indexes. Index always start from 0. And what is the length? 4. 0 to 3. 0 to 3. So another way, I'll try to create, I'll try to create, so new array, so BRR, so BRR, so new operator and array constructor. New operator and array constructor. Array constructor. So in this array, so I'll write 50 comma 60 comma 70 comma 80. So after that, the same output I would like to display in console. The same output I would like to display in console. So console.log. So B array. So B array. So the B array. So B array information I would like to display in so console. I'll commenting the previous one. I'll commenting the previous one. So go to the browser. Go to the browser and refresh it. Go to the browser and refresh it. So refresh the browser. So what is the array? So 50, 60, 70, 80. How many values? Only four values we have. What are the indexes? 0, 1, 2, 3. Okay. So this is how we'll create the array. This is how we'll create the array in JavaScript. Any ways ఉన్నాయి మనకి two ways. What are they? By using dimension and by using constructor called as array constructor. Array constructor. Suppose let us assume this is the array. This is the array. I'll use like this console.log a array of 2. So what is the output we are going to get? So 30 or 20. So index start from 0. What is the 0 value? What is the 1 value? What is the 2 value? So we are going to get output called as 30 or not. So what is the value? 30. Right. Suppose let us assume console.log arr dot length. Arr dot length. What is the length? What is the length? 4. Suppose I'll try to execute. What is the length? 4. Right. Sip. Can I use like this? ARR of 4 equals to 50. What is the length of the array? 4. 4 means 0, 1, 2, 3. The fourth index is available or not? 0, 1, 2, 3. 4 elements are completed. What is the fifth index? What is the fifth element? Index 4. Fourth index available or not? How many elements we have? What is the size of the array? 4. 4 or 5? 4. It has displayed 4 or 5? It has displayed 4. How many elements we can store? How many elements we can store? Only 4, right? So 10, 20, 30, 40. Completed. Can we store 50 value? Is it possible? Okay. A answer.
Correct. Syntax error. Incorrect. Option D. Better, I think, right? Correct. Syntax error, incorrect, or none of the above. Last one, huh? Hmm. ఆప్షన్. అరే యార్ ఆన్సర్ ఎట్లా ఇయ్యారు ఆప్షన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం రాదా సో కొందరు ఏ కొందరు బి కొందరు సి తర్వాత డి అందులో ఎవరో ఒకరు కరెక్ట్ అయిపోతారు రైట్ సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ బట్ ఎవరు కరెక్ట్ అవ్వాలి ఎవరు రాంగ్ అవ్వాలి అనేది డిసైడ్ అవ్వాల్సింది మీరే రైట్ వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఇది కూడా ఇవ్వడం వేస్ట్ సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఓకే ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి సో ఇయర్ ఫోన్స్ ఫోన్స్ సో ఇవి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆన్సర్స్ మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు రైట్ సో దిస్ ఈస్ ది స్పెషాలిటీ ఆఫ్ అవర్ కైట్ ఇంజనీరింగ్ రైట్ ఫాస్ట్ so actually speak the array length is 4 but I'll try to insert one more element I'll try to insert one more element into the array so just refresh it so what is the value 4 so this is possible, right? So simple console dot console dot log of array. I'll try to display array. I'll try to display. So refresh it. The fourth array will increase it to 5. The fourth value will increase it to 5. Suppose let us assume there is a method called as push. There is a method called as push. By using push method, we can add the element. We can add the element to the end of the array. By using push method, we can add the element to the end of the array. So now array length will become what? ఇప్పుడు అరే లెంత్ ఎంత చెప్పొచ్చు మీరు అరే లెంత్ ఎంత చెప్పొచ్చు సో ఫస్ట్ 4 నెక్స్ట్ 5 అండ్ లాస్ట్లీ how many elements 6 elements or not so totally 6 elements 10 20 30 40 50 and 60 suppose if I want to delete some element if I want to delete some element so you can use arr dot pop method arr dot pop method so after this I can use like this so log console dot log so to differentiate so before a delete and after delete so before delete and after delete so arr so pop method will directly remove the last element of the array so, okay, push method will add the element to the end of the array. In the same way, pop element will remove the element from the end of the array. So that means the 60 value will add to the end of the array as well as 60 value will be removed from the end of the array. So that you can observe here how many elements totally 60 elements are available. Sorry, totally 6 elements are available after pop method so 5 methods so 5 elements only available so top from the end of the array it is going to insert and it is going to remove by using what are the methods push method and pop method what is the use of push method to insert the element what is the use of pop method to remove the element from an
అరే, ఫ్రమ్ అన్ అరే. ఇప్పుడు చెప్పండి అరే అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? Arrays are objects. Arrays are objects. What is the use of this arrays? To store multiple elements into a single unit. What is the meaning of single unit? So we have stored 10, 20, 30, 40, 50, 60 into the variable called as a single variable called as ARR. Into the single variable called as ARR. So ARR is capable of storing multiple elements. ARR is a capable of storing multiple elements. This is called as single unit. This is called as single unit. Suppose let us take an example. Let us take an example. 20 30.0 comma boolean values true. Can I store like this? Okay. First one is number, second one is string, third one is float, and next one is boolean. Can we store multiple data elements? Can we store multiple data elements into the single array? Is it possible? No, actually speaks arrays are homogeneous. Yes or no? Actually speak arrays are homogeneous. So I'll try to execute. I'll try to execute, but it has stored the number and it has stored the number and string, but it has not stored the values or not. Suppose let us take an example 30.8. 30.8. Yeah. So 30.8. So it not store the true value. Yeah. Done. So done. So we can store the number, string, float, and boolean values or so that is the reason why array is not a collection of homogeneous element. So I can say arrays are objects. Arrays are object which can store multiple elements into a single unit. So simple గా మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత మన రెజ్యూమ్లో ఏం చేస్తాం? బై డిఫాల్ట్ HTML యాడ్ చేస్తాం, సిఎస్ఎస్ యాడ్ చేస్తాం, జావా స్క్రిప్ట్ యాడ్ చేస్తాం, జావా యాడ్ చేస్తాం, పైథాన్ యాడ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఎక్కువ టెక్నాలజీస్ ఉండాలి కాబట్టి. రైట్ ఆర్ నాట్? ఎక్కువ టెక్నాలజీస్ యాడ్ చేస్తామా యాడ్ చేయమా రెజ్యూమ్ లో? సో యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూర్ ఏం చేస్తాడు? సింపుల్ గా వాట్ ఈజ్ అన్ అరే అంటాడు. మీరేం చెప్తారు? అరే ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తారు. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ అని అడుగుతాడు. మనం ఏం చెప్తాం? కాన్ఫిడెంట్ ఎస్ అని చెప్తాం. వాడు కూడా అంతే కాన్ఫిడెంట్ లో గెట్ లాస్ట్. ఓకే. సో ఏం చెప్పాలి? అరేస్ అంటే arrays are nothing but objects. Arrays are nothing but object which can store multiple elements into a single unit. So by using arrays can we store multiple data elements or not? Say yes or no? Right. సో అరేస్ నుంచి డేటా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా ఎట్లా రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం చెప్పండి? ఫస్ట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ARR ఆఫ్ 0. Am I right or not? సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 10. What is the output? 10. This is the output is 10 and this output is string 20. Am I right or not?
Next output. Next output 30.8. Oh, what is the next output? 40. And what is the next output? What is the next output? Boolean. Okay. So go to the browser and refresh. So 10, 20, 30.8, 40, and true. I would like to find out. I would like to find out the data type. I would like to find out the data type. Suppose instead of write like this, I can use the for loop or not. So for I is equal to 0, I less than ARR dot length, ARR dot length I plus I plus. So console dot lag ARR of I, ARR of I. Same output or not? Okay. But what I would like to print is, I would like to print element along with the data type. I would like to print element along with the data type. So ఎట్లా ప్రింట్ చేస్తాం డేటా టైప్ ని? జావా స్క్రిప్ట్ లో డేటా టైప్స్ ఉంటాయా? ఉన్నాయా? దేర్ ఈస్ నో డేటా టైప్. పైథాన్ లో డేటా టైప్స్ ఉంటాయా? చెప్పండి, పైథాన్ చేసినాం కదా. పైథాన్ లో డేటా టైప్స్ ఉంటాయా? దెర్ ఇస్ నో డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్. బట్ డేటా టైప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అది నెంబరా, స్ట్రింగా, ఫ్లోటా డిస్ప్లే చేయడానికి పైథాన్ లో మెథడ్ ఉంటుంది. ఏ మెథడ్ ఉంటుంది పైథాన్ లో? దెర్ ఇస్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్డ్ as టైప్. దెర్ ఇస్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్డ్ as టైప్. సో జావా స్క్రిప్ట్ లో కూడా మనకు ఫంక్షన్ ఉంది. ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే టైప్ ఆఫ్. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్? టైప్ ఆఫ్. దెర్ ఇస్ a function called as type of. So I can display after the element, after the element. So dt data type. So data type equals type of function which is a JavaScript function ARR of I, ARR of I. So simple, go to the browser and refresh. Go to the browser and refresh. So what are the data types are available? The first one is number, second one is string, and third one is float or number. 30.8 is also number or not? So in JavaScript, only few data types are available. Only few data types are available. Those are types of data types. Those are primitive data type and non-primitive data type. The first one is number, the second one is string, and third one is boolean, and the next one is undefined, and the last one is null. So these are the data types only we have. What are the data types? Number, string, boolean, undefined, and null values. So we can use null values for the all the variables. We can use the null values for the all the variables. So for initial stages, we can use null is the default value. Null is the default value. So when we go for the undefined, so suppose let us assume I'll create array like this. Variable size equals to 5. Variable size equals to 5. Constant array is equal to new array is equal to
New array of size. What is this? Array creation. What is this? Array creation. So what is the size of the array? 5. What is the size of the array? 5 or సో ఇంతకుముందు లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేసినాము డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ఇచ్చాం 10 20 30 80. సో అప్పుడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాము మనము? 4 ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇస్తున్నాము? సో వాట్ ఈస్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది అరే? గెస్సింగ్ యార్. సో ఎంత వస్తుంది? 5 వస్తుందా 1 వస్తుందా? ఎంతమంది 5 అని చెప్తారు? ఎంతమంది 5 అని చెప్తారు? గెస్సింగ్ రైట్. 5. ఆర్ ఎంతమంది 1 అని చెప్తారు? ఓన్లీ 1. 5. ఇంకెవరు ఉన్నారా? 2 3. వాట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్? లాస్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్? నాట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్. Size of the array. Excellent. Size of the array is 1 or 5? 1. Size of the array is 1. Okay. So I am talking about how many people are say array size is 5. 1, 2, 3, 4. How many are say array size is 1? Remaining all are 0. పోనీ ఎంతమంది 0 అని చెప్తారు? మాకు సంబంధం లేదన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? రైట్. విల్ చెక్. What is the size of an array? Sure. Yes. The size of array is 5. So you can see simple. Instead of length, I'll use ARR. ARR. Go to the browser and refresh. What is the size? 5. What is the length? Is it clear? So this is the beauty of JavaScript. This is the beauty of JavaScript. If you directly mention the values, you can mention. If you directly go for constructor, you can go for constructor. If you want to create the size and supply, you can supply. So any elements add cheyochu ippudu? Any elements add cheyochu? 5 elements. So index start from 0. So 0 index, I'll store 101. At the 1 index, I'll store 102. At the 2 index, I'll store 104. At the 3 index, I'll use 105. Any element store chesam? Any element store chesam? But size of the array is sure. Ila cheyocha. Ante oka element is empty. One index is empty. We'll discuss. So for loop I is equal to 0, I less than ARR dot length and I plus plus and I plus plus. So console dot log ARR of I. ARR of I. Okay. So go to the browser and refresh. Go to the browser and refresh. What are the values?
101, 102, 104 అండ్ 105. సీరియల్ మిస్ అయిందని ఆలోచిస్తున్నారా? సీరియల్ నెంబరింగ్ మిస్ అయిందని ఆలోచిస్తున్నారా? అంతే కదా? సో దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఐ డిస్కస్, రైట్? బట్ ఎంత సైజ్ ఆఫ్ ది అరే ఈస్ 5. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసాం? 4. సో లాస్ట్ వన్ మిస్ చేసాం మనం. ఏంటిది ఇది? Undefined. So what are the data types? What are the data types? Number, string, boolean, undefined, and so when you don't write any values, we can use null. So when you don't write any, when you don't assign any values, then that is undefined. Simple. If it is undefined, if it is undefined, I would like to assign the data. If it is undefined, I would like to assign the data. So simple, simple. If condition, if condition, if ARR I equals to undefined is equals to undefined. So this is the way I would like to insert the data. ARR of I equals to 105. 105. So now I'll store 104 here. I'll store 103 here. Got the clarity? Got the clarity? So 105. So next, go to the browser and refresh. Go to the browser and refresh. Go to the browser and refresh. So 101, 102, 103, 104 and 105. ఇది ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. కనిపిస్తుందా?
ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను. ఫంక్షన్స్ గురించి ఫస్ట్ నుంచి మొత్తం వేరియబుల్స్ ప్రతిదీ ఎందుకు వస్తుంది కన్సోల్లోనే వస్తాయి. ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ వస్తుంది. స్మాల్ 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 రైట్ 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 ఓకే రైట్ హలో ఇక్కడ హలో వర్డ్ అనేది ఇట్లా వస్తాయి. ఒకటి సేవ్ చేస్తాం. ఇది క్లాస్ క్లాస్ విఎస్ కోడ్ విఎస్ కోడ్ బ్రౌజర్లో ఇది నార్మల్ బ్రౌజర్ లైవ్ సర్వర్ కొట్టేస్తే బ్రౌజర్ బయట అయిపోయి HTML అవుట్పుట్ కావాలంటే కానీ దాంట్లో రాసుకోవాలి. ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు సార్. ట్యాగ్స్ పెడితే అయిపోతుంది. ఏం డాన్స్ హెడర్ ట్యాగ్ లో డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే H1 H2 H3 క్లోజ్ ఓన్లీ డబుల్ కోట్స్ లో 3 సార్ 4 ఇచ్చేసి సేవ్ చేయాలి. వేరే టెక్నాలజీ అది అది నేర్చుకోవాలి మన దాంట్లో టెక్నిక్ లో ఉంది అక్కడ అనుకున్నారని ఇది నేర్చుకున్నారు. బానే ఉంది కానీ జస్ట్ పైథాన్ లాగే ఉంది. అదే సిమిలర్ కాకపోతే మనం పైథాన్ లో ఫంక్షన్స్ దాకా నేర్చుకున్నాం కదా, దీనికన్నా కొద్దిగా అడ్వాన్స్ వెళ్దామని.
సో అబ్జర్వ్ హియర్. సో ఏం చెప్తారు, అరేస్ అంటే ఏం చెప్తారు, అరేస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ ది సింగిల్ యూనిట్. సో ఎన్ని వేస్ గా క్రియేట్ చేయొచ్చు మనము, 2 ways, by using dimensions and by using constructor, array constructor. So స్టోర్ చేస్తాం అరేస్ లో బై యూజింగ్ ది ఇండెక్సెస్. ఎట్లా రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం, బై యూజింగ్ ది సేమ్ ఇండెక్సెస్. అండ్ అరే లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాము, లెంత్ మెథడ్. సో అరేలో స్టోర్ చేయడానికి ఏం మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము, పుష్ మెథడ్. సో పుష్ మెథడ్ రాస్తే ఎట్లా స్టోర్ అవుతాయి వాల్యూస్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్. పాప్ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, టు డిలీట్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది అరే. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది అరే నుంచి డైరెక్ట్ గా డిలీట్ అయిపోతాయి. సో నెక్స్ట్ అన్డిఫైన్డ్ ఉంటే మాత్రం మనము రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ చెక్ డైరెక్ట్లీ విత్ అన్డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్. అన్డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్. So actually within the array we can store any data element. That is, we can store number, we can store string, we can store float, we can store boolean values. So ఈ data type ని ఎట్లా మనం find out చేసుకోవచ్చు, by using type of function. By using type of function. So next, for example, so what is the size of the array, 5 or 4? 5. What is the size of the array, 5. Any element store చేసాం మనము. I would like to insert one more element. I would like to insert one more element, but at 0 index. So what is the value we have, 101. I would like to insert 100 here. I would like to insert 100 here. So okay, try to insert ARR of 0 equals to 100. So what happens if I write like this? Directly 100 value override on the place of 101. That means 101 value will be deleted. Yes or no? Okay, so simple. Simple. Go to the browser and refresh. What is the value? 100. But 101 is replaced with 100. 101 is replaced with 100. I don't want a replace. I don't want the replace. So at the 0th index, I would like to insert 100 and the 101 should move to the 1 index. 102 should move to the second index. 103 should move to the third index. And finally 104 should move to the fourth index. Okay, got the requirement. So requirement అర్థమైందా. సో ఏం చేయాలి మనము, వాల్యూస్ ని మూవ్ చేయాలి. సో వితౌట్ రిమూవింగ్. సో డైరెక్ట్ గా ఇండెక్సెస్ యూజ్ చేసి స్టోర్ చేస్తే ఏమైపోతుంది, వాల్యూస్ అన్ని ఓవర్ రైడ్ అయిపోతాయి. వాల్యూస్ అన్ని ఏమైపోతాయి, ఓవర్ రైడ్ అయిపోతాయి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓవర్ రైడింగ్, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు మూవ్ ది వాల్యూస్ వితౌట్ డిలీటింగ్. సో టోటల్ గా ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి మనకి, ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 4. యాక్చువల్గా ఎన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలి మనము, ఓకే. సో కాన్స్టాంట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు, ఏ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలి నేను, ఏ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, 100. ఏ లొకేషన్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఇండెక్స్, ఇండెక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇండెక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి,
ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 4. సో ఫర్ I ఈక్వల్స్ టు, యాక్చువల్ ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి మనము? యాక్చువల్ ఎలా ఉండాలి? సో 100 is the 0, 101 is at 1, and 102 is at 2. Okay, 103 it should at third, and 104 should at fourth. So actual position of 104 ఎక్కడ ఉంది? Actual position of 104 ఎక్కడ ఉంది? 3. Actual position of 102 ఎక్కడ ఉంది? 2. Sorry, 2 to 3. Actual position of 102 ఎక్కడ ఉంది? 1. Actual position of 101 ఎక్కడ ఉంది? 0. That means within the fourth index, what is the value we should store? Within the fourth index, what is the value we should store? Within the fourth index, the third value we should store. Right? Simple. Within the third index, we should store second value. Within the second index, we should store the first value. Within the first index, we should store the 0 value. That means the value should be stored. The value should be stored within the incremented index. The 3 value should be stored in 3 plus 1. Yes or no? Then the true value will be stored in 2 plus 1. The 1 value will be stored in 1 plus 1. The 0 value should be stored in 0 plus 1. From where we need to start? 3 plus 1. That is 4. Am I right or not? Okay. So simple. I is equal to 3. I is equal to 3. One to one. I equals to 3. I greater than or equals to index. I greater than or equals to index. I plus plus. I minus minus, sorry. I minus minus. Why? Because I value is 3. What is the index? 0. From 3, it should come to 0. From 3, it should come to 0. 3, 2, 1, 0. Means decrement or increment? Decrement. And the third value should be stored in fourth index. The second value should be stored in third index. That means this value ARR of I should be stored in ARR of I plus 1. Clear? After that, up to where? Up to the index. What is the index? 0. What is the index? 0. So now ARR of index equals to value. ARR of index equals to value.
So console.log, console.log. So before inserting and after inserting, and after inserting, after inserting. Simple, simple. Go to the browser and refresh it. So before inserting 101, 102, 103, 104 and empty. That is undefined. And after inserting 100, 101, 102, 103, 104. Suppose I'll change the condition here. I'll change the condition here. Suppose 10, 15, 30, 40, 30, 40. Very, very important question. Okay. Write the program to insert the element into the array without affecting existing values. Without affecting existing values. Long question. Okay. Done. In the second index, in the second index, I would like to store. In the second index, I would like to store 20. సో 15 ప్లేస్ లో ఎంత రావాలి నాకు 20 రావాలి 15 సారీ 10 15 20 in middle of the 15 and 30 I should insert 20. The meaning is the second index should be replaced with 20 and third index should be replaced with 30 and fourth index will separate with 40. Okay, what is the index? Index is 2 and what is the value? 20. And what is the value? 20. Now go to the browser and refresh. 10, 10, 15, 20, 30, 40. Okay. So like that. So we can insert element in middle of the array. We can insert the in middle of the array. So by using the indexes and count. What is 3? 3 is nothing but count of these values, count of these values. Okay. Take this part. Take this one. Not done.
రైట్. సో అరేస్ అంటే ఐడియా వచ్చిందా? వచ్చిందా రాలేదా? అరేస్ అంటే ఏం చెప్తారు? అరేస్ ఆర్ so which we can store multiple elements into. So by using array we can store multiple data elements or not? Say yes or no. Sure. Okay. Which year? Confident? థర్డ్ ఇయర్ ఏనా? అరేస్ తెలుసు కదా? తెలుసా లేదా? సో అరేస్ లో వాల్యూస్ ఎట్లా స్టోర్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ ఇండెక్సెస్. బై యూజింగ్ వాట్? అండ్ పాప్ మెథడ్. పాప మరి పాప్ అంటే చెప్తున్నారు. రైట్. సో బై యూజింగ్ push method and by using indexes we can store. How to delete the elements from the array? Pop method. How to retrieve the elements from array? By using indexes. There is another word, very important. Destructuring. Destructuring. What is the meaning of structuring? You need to form one. You need to form anything. We can call it as structure. అంటే ఫామ్ చేయడాన్ని గ్రూప్ చేయడాన్ని ఏమంటాం మనము? స్ట్రక్చరింగ్ అంటాం. డీస్ట్రక్చరింగ్ అంటే గ్రూప్ లో ఉన్నదాన్ని వన్ బై వన్ తీసేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డీస్ట్రక్చరింగ్. దెర్ ఈస్ ఎ వర్డ్. సో టేక్ ది డెఫినేషన్. డీస్ట్రక్చరింగ్ అరే. డీస్ట్రక్చరింగ్ అరే. హెడింగ్, సైడ్ హెడింగ్. డీస్ట్రక్చరింగ్ అరే. Destructuring array is nothing but destructuring array is nothing but destructuring array is nothing but retrieve the elements one by one. Retrieve the elements one by one from an array. Destructuring is nothing but retrieving the elements one by one from an array. Next line. Next line. Destructuring is the concept of retrieving the properties from any object. Retrieving the properties from any object. Example.
So 10, 20, 30, 40 is assigned to directly A comma B comma C. So this is what destructuring. This is what destructuring. You can take this program. ఒకటి అయిపోతే స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది. ఏమైంది రాలేదు. స్క్రీన్ షేర్ అవుట్ అయింది. స్క్రీన్ షేర్ వస్తుంది. అవుతుంది. వేరే సరే లంచ్ తర్వాత చూద్దాం. విల్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ లంచ్.